পানি ঝরানোর পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালোভাবে আলুগুলো ম্যাশ করে নেব। তার আগে 2টা শুকনো মরিচ আলুর পুরির জন্য 2টা শুকনো মরিচ ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেলে ভালোভাবে তারপরে এবার আমি আলুর সবগুলো একটা করে ওতে দিয়ে দেব। দেখেন কত সুন্দর ফুলছে সবগুলো। আর সবে যদি গ্যাসের আঁচটা মিডিয়ামে রাখতে হবে। যদি কমান অথবা বাড়ান তাহলে সবের ভিতরে তেল দিলে ভালো সবটি ফুলবে না। এই জন্য মাঝ বরাবর মিডিয়ামে রাখতে হবে। অপর পাশে কালার হয়ে গেলে আমি উল্টায়ে দেব।
আঁচটা মিডিয়ামে রাখবো, না রাখলে বেশি বা কমে দিলে চপের ভিতরে তেল গিলে চপটি ভালো হবে না। এজন্য চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে আমি এটা তৈরি করে নেব।